Kamete ya Senate ĩgiĩ gĩthomo ĩrĩa ĩtongoragio nĩ Seneta wa Murang'a nĩ cemanĩtie na maabitha nene a kuma Ministry ya Gĩthomo nĩguo matarĩrie kamĩtĩ ĩno mathĩna marĩa mathukuru makoretwo magĩtũngana namo. Na thutha wa gĩikaro gĩkĩ, kamĩtĩ ĩno ĩtigĩtwo ĩkĩorota Ministry ĩno ya Gĩthomo kumana na gũthutũkania thukuru cia arutwo arĩa marĩ na mawathe oro ũndũ ũmwe na arĩa mamatungataga marĩ thukuru, ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na ũrĩa thukuru ici ingĩ irũmbũyagio. Kamĩtĩ ĩno yugĩte kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 5 Ministry ya Gĩthomo ndĩkoretwo ĩkĩrora kerĩ kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo thukuru ici kuma kũrĩ thirikari, ũndũ ũrĩa ũcitigĩte na mathĩna maingĩ. Seneta Nyũtũ akiuga andũ arĩa marũmbũyagia arutwo aya nĩ anini makĩria gũkĩringithanio na ũingĩ wa arutwo. These are proposals from 2018, today we are in 2023, then the ministry is not serious. It's not serious at all because they should then have forwarded their proposals to cabinet and see whether they get adopted. Ningĩ kamĩtĩ ĩno nĩ yũkĩrĩire Ministry ya Gĩthomo kumana na ngucanio iria ikoretwo ikĩyumĩria ta ciĩgiĩ ngombo ya mathomo ya HELB, wario na thutha wa Ministry ĩno ya Gĩthomo gũkorwo ĩthukĩirwo ciringi birioni 650 mwaka ũyũ wa thirikari wa kĩgĩna. We are recommending that the first allocation be made to these institutions and to these learners before anything else, because they cannot speak for themselves. The others can. We are still hearing a lot of noise, starting with students from the university. They are not getting their money, and then we are having these needy students. They cannot get their money on time. Seriously, it is bothering. Maya mokĩte rĩrĩ kamĩtĩ ĩno ĩreganĩte na rĩendekithia rĩa Ministry ya Gĩthomo rĩa kuongerera aciari bithi arĩa marĩ na ciana irĩ na mawathe. One thing we do not want to hear as a committee is any funding proposal that proposes that a parent pays. You heard them say 9,500 for some category of learners with special needs. You know, some of these parents actually don't do anything that can earn them anything, because some of them, especially mothers, the only thing they do is to take care of these children. And so we are saying any funding model to learners with special needs should be full. Ngĩribotera Kameme TV ni Gitau wa Mohoro. Na ahũri biacara thoko-inĩ ya Kamwangi Gatundu kaunti-inĩ ya Kiambu no hathara maratara thutha wa mwaki gũtuthũka ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ na gũcina ibanda cia thoko ĩno na kũrĩa maigaga indo ciao. Rĩu nĩ morĩtie thirikari ĩmateithĩrĩrie kwĩrũgamia rĩngĩ amu gũtirĩ kĩndũ mahotete gũthara na ho kĩhumo kĩa mwaki ũyũ gĩtirĩ kĩramenyekana. Rĩrĩa mũndũ ambia biacara yake akoragwo na mwĩhoko nĩ gũkũra na ĩmũteithie kwĩrũgamia mũtũrĩre-inĩ. Kĩoneki gĩkĩ kĩa ahũri biacara thoko-inĩ ya Kamwangi kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ gĩtongĩtio igũtha thutha wa mwaki gũtuthũka ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ na gũcina ibanda thoko-inĩ ĩno na kũrĩa maigaga indo ciao. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ thoko-inĩ ĩno Sara Wambui wa Rwĩno, indo cia makiri ma mbeca nĩ ithũkangirio nĩ mwaki na ingĩ ciahĩa na gũtuĩka mũhu, arĩ hamwe na biacara cia iratũ na ibanda cia nyanya. Kwa ndingĩmenya nĩkĩ kĩambĩrĩirie mwaki ũyũ, tondũ niĩ immediately ndetwo njũkire ndauma ndona mwaki nĩ mũnene biũ kuma mwena-inĩ ũyũ wa tũbanda tũtũ twendagio mĩraa. Ndakuga kũringana na ũrĩa economy thĩ ihinda rĩrĩ, kũhĩrwo kana gũte kanyamũ gaku kanini ũguo no ta muoyo waku wahutio. Koguo nĩ ingĩũria kuma MCA, MP Elijah Kũrũria na gavana witũ ũrĩa njũĩ nĩ ekũhota gwĩka ũndũ ũyũ, agerie gũka gũtũteithĩrĩria tũhote ku uplift mĩtũrĩre ya aikari aya ma-affectwo nĩ mwaki. Ahũri biacara ya maugĩte ngari ya kũhoria mwaki ĩkorire ibanda nyingĩ ihĩte na ciarema gũtharwo, na rĩu nĩ morĩtie thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩmateithĩrĩrie kwĩrũgamia rĩngĩ amu matirĩ na mbeca cia kwambĩrĩria biacara ingĩ. Indo ciakwa nĩ ciahĩa, nyanya ciakwa, ireti ciakwa, indo ciakwa nĩ cianginya matoro nĩ mahĩa, na ũhoro ũcio nĩ wakĩhutia mũno ngoro yakwa
na ndaigua tandä å ndå wa bunguka ngoro-inä yakwa. MCA wa wadi ya Chania Joseph Mwangi na uria kunyitanĩire na ikari kuhoria mwaki uyu augete unyihu wa maĩ ni ucongereirie mwaki uyu kwaga kuhoreka. Tondu ko kuma na point ta inya cia maĩ gwakwa kwina thina wa maĩ ucio mwe wa contribute andu haraihu tondu ko kuma na maĩ andu mangĩhota kwa mahota kuhoria na ihenya no rikugira maĩ kuria mekugiragwo au niho thina wothe wokira. Mwangi oho ni oritie atongoria manyitanire guteithĩrĩria ahũri biacara aya akianĩrĩra thoko ĩno nĩ gwakwo werũ na maĩ nĩ megwĩkĩrwo mwena ũyũ. Ta thirikari ya county nĩ tukwaria na governor tonu ria andu amekota guteithika tondu aingĩ ni mate indo cia mbeca nyingĩ na kahinda-inĩ ta gaka ukuhĩte gĩthemba kĩu no mera bũrũri wikarĩte ko nĩ andu marabatara ũteithio mũno. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangari wa Kamau. Na tukimurika riboti ĩngĩ, kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania ya EACC nĩ ĩrathuthuria magavana a rĩu na a tene 21 igũrũ rĩgiĩ ungumania kaunti iria maratungata kana iria manatungata. Kamĩtĩ ĩno nĩ ĩkĩrĩte mũkonde atĩ ũrĩa warĩ gavana wa Kitui Charity Ngilu na gavana wa ihinda rĩrĩ wa Kakamega Fernandez Baraza nĩ amwe arĩa marathuthurio. Reke tũthikĩrĩrie. An auditor is supposed to identify issues and violations and the breaches, including the ones that are perpetuated by those accounting officers. That is why they are supposed to report to a separate framework, using a separate framework, and that's the audit committee. So if we have a situation where audit committees are not existent, or we have audit committees that have never held any meeting, or we have internal audit departments that serve at the whims of the accounting officer, do you expect any accountability there? Certainly no. And that is why EACC wants Kenyans to understand that the fight against corruption is not just about punishing the individuals who are engaging in it, because it will remove the merchants of graft from an institution and replace them with others. If those systems remain the same, these new ones will find it easy to navigate and maneuver around the weak systems and engage in corruption. For example, the problem and the rot at Nyayo House that is being addressed is partly due to the systemic weaknesses and the loopholes in the operations of that institution. We moved into NHIF because of the same reason, that you cannot sit and wait for people to engage in corruption, then you now set the law in motion to take them to court. By that time, money has already been lost. So that is why an effective strategy must have both components. You focus on ensuring that systems are effective, systems are seamless, and systems are in such a way that they do not leave room for public officials to solicit for money from citizens. And because investigations sometimes do take time, because the law requires that after investigations you have to take the file to the DPP, who will also have time with it before it finally gets to the court. EACC is now contemporaneously working with institutions to strengthen their systems as investigations continue. That will help us in many ways. Number one, to seal those systemic loopholes that allow. Na rĩu Minister wa Kĩgĩna Professor Njuguna Ndung'u nĩ orĩtie kũgĩe na ũnyitanĩri mũrũmu gatagatĩ ga thirikari nene, thirikari cia kaunti na honge itarĩ cia gĩthirikari harĩ kũnyitĩrĩra tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Aigĩte ũnyitanĩri ũyũ nĩ ũndũ ũkũhotithia bũrũri gũkinyanĩria ikĩro cia igũrũ harĩ wonjoria na wĩigithia na kũhe Akenya kanya harĩ kuha aigithia na gũkũria ũtonga wa bũrũri. Professor Ndung'u oigĩte mĩtaratara mĩkinyanĩru ũnyitanĩri-inĩ ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria honge itarĩ cia gĩthirikari kũhũra njeki tabarĩra cia thirikari na gũthondeka rĩera rĩega rĩa biacara na ho kũhũthia mũrigo ũrĩa thirikari ĩkuĩte ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ na kũnyihia mathirĩ marĩa marahinga ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũkũria. Njuguna oigĩte thirikari
nĩ gathĩkĩte mĩtaratara mĩrũmu harĩ gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte icigo-inĩ ciothe cia bũrũri nĩguo kũhũthia mĩrutĩre ya biacara na ũkinyanĩria wa indo thoko-inĩ. Mwaka-inĩ ũyũ wa kĩgĩna Njũgũna igĩte thirikari nĩ ihete mũhari wa mbere kwandandũra na kwagĩrithia ũkui barabara-inĩ, iharo cia ndege, ũkui wa mũgithi, ũkui wa maĩ-inĩ, oro hamwe na technology. As you well know, markets will play a very important and significant role in promoting private investment and economic vibrancy. At county government level, we should have deliberate efforts to develop markets in areas where the county government has a relative comparative advantage, either in terms of resources or even in terms of capacity and capability. I've seen even in the exhibition, some of the exhibitors actually are popularizing capacity and capability. So you don't have to have the resources. You can also have the capacity and capability. And that is itself very important in terms of value addition. This can even also be through, the county can even prosper through aggregation process where the county government has abundant resources like Kisumu County, boasts another commercially viable resources. And then the national government can takae kuhanda mbembe igĩe na mĩrimũ ĩrĩa ĩgĩaga kũu tondũ ti cia kũu. Twĩna ndawa ngũranĩre wega mũno nĩguo mũrĩmi akahota kũrũa na tũmathĩna tũu, agacoka akinya hau akahota kũmenya nĩ ihinda rĩrĩkũ akahota kũhũthĩra ndawa ici. Kũringana na minista wa ũrĩmi kaunti-inĩ ya Murang'a Kĩrĩngai wa Kamau, arĩmi aingĩ nĩ mahĩngĩcanagĩrwo nĩ ũũgĩ wa ũrĩmi mwanya mwanya ona thengia wa gũkorwo na wendo wa kũrĩma, na nĩkĩo mambĩrĩirie mathomo maya. Monia arĩmi ũrĩa indo iria makoragwo menacio cingĩhota gũteithĩrĩria arĩmi aitũ na njĩra njega. Mathomo maya marĩa maratabanĩirio kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa anake wa Kĩgumo Bendera marehete hamwe anyiti itemi matiganĩte. Gũteithagia nginya arĩmi aitũ na ngombo cia kũmũteithia arĩme kana nginya kũgũra ng'ombe and many other things. Arĩmi mwena ũyũ nĩ maiyũkĩtie mathomo maya na njĩra nene, matanya mao marĩ kwambatĩria ikĩro cia ũrĩmi. Ndakĩmenya nĩ ndawa irĩkũ ingĩhota kũhũthĩra. Kumagia hau ningĩ nĩ twathoma okorwo nĩ ũhoro wa ng'ombe. Wakĩigua Kamũhwa Ngunyene nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Na unyihu wa maabitha akũngania na gũkũrana ikĩro cia mawathe na kwandĩkithia andũ arĩa marĩ na mawathe kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩguo mũhĩnga mũnene kũrĩ andũ arĩa makoragwo na mawathe na makĩria ciana nini kwaga gũkinyĩrwo nĩ ũteithio ũrĩa mabatie kwamũkĩra kuma kũrĩ thirikari. Ũyũ nĩ ũhoro ũheanĩtwo nĩ maabitha a honge kĩũmbe na thirikari arĩa maheanaga motungata ngũrani kũrĩ andũ arĩa marĩ na mawathe kaunti-inĩ ĩno, makiuga thirikari nĩ ĩbatie gũtacũkia ikinya rĩa kwandĩka maabitha aiganu nĩguo kũrũmbũiya andũ arĩa makoragwo na mawathe matũũra-inĩ. Mwangi wa Wawĩra ena ndeto ĩno. Gĩcunjĩ kĩnene kĩa andũ arĩa marĩ na mawathe na makĩria ciana kaunti-inĩ ya Nyandarua matikinyagĩrwo nĩ ũteithio ũtiganĩte kuma kũrĩ thirikari, ũndũ ũrĩa umanĩte na kwaga gũkũranwo na kwandĩkwo nĩ ũndũ wa kwaga maabitha matũũra-inĩ arĩa mangĩmateithia gũkinyanĩria mĩhang'o ĩno. Grace Muthoni kuma itũũra-inĩ rĩa Rironi mwena wa Gĩbĩbĩri, ũrĩa nĩ nyina wa ciana mũgwanja, erĩ ao marĩ na mawathe ngũrani, na nĩ aratarĩria ũrĩa thumbũkĩte akĩgeria gwetha wabici ya maabitha arĩa marũgamĩrĩire gĩthomo kĩa mwanya kĩa andũ arĩa marĩ na mawathe. Nĩ thiĩte nginya cukuru ngathiĩ engineer, kwĩ cukuru hau nderĩirwo hau mangĩthiaga, ngĩthiĩ ũndũ ũcio ũgĩcoka gũikara ũguo,
Rĩu tha natuma na mwarimu wa engineer haha na njĩra nĩ ekũhota gwĩka atĩ ũndũ ũcio. Ningĩenda gũteithĩrĩria mathiĩ cukuru na mahote gũthiĩ. Ũyũ nĩ ũmwe gatagatĩ-inĩ ga aciari aingĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua harĩa magiĩkaga gwetha marũa ma gũteithia ciana ciao kũgĩa gĩthomo thengia wa mawathe marĩa marĩ namo. Maiko Kanogure nowe tu mũtabania wa mĩhang'o ya gĩthomo gĩa ciana ici kaunti-inĩ ĩno nĩ ekĩrĩte ũira atĩ kũrĩ ũnyihu wa maabitha kũrũmbũiya andũ arĩa marĩ na mawathe, ũndũ ũrĩa ũthararagia ũteithio kũrĩ andũ aya. Harĩ Nyandarua yothe no niĩ wiki njagĩrĩire gwĩka assessment na nĩ niĩ njagĩrĩire kũhe ciana icio gũci place kũrĩa ciagĩrĩire gũthiĩ macukuru-inĩ. So no njuge that is a challenge na nĩ challenge nene mũno tondũ rĩu ndĩrauma kuma Ndaragwa nginya flyover. Christine Wanjiru wa gĩkundi kĩa Rush Kenya mwena wa Nyahururu oigĩte makoretwo na gĩbarũa kĩritũ gĩa gũteithia thirikari na njĩra ya kũhe ciana ici gĩthomo kĩa mwanya nĩguo kwarahũra mwĩhoko wao. Tũrĩ andũ akenu nĩ tondũ aciari nĩ mokĩte, aingĩ nĩ tũmonetie kũrĩa megũtwara ciana iria irabatara mazoezi, nĩ twacitũma JM, iria irabatara gũthiĩ cukuru nĩ tuma na anene a gĩthomo arĩa mahota kwaranĩria na aciari na kũmonera cukuru iria meguthi. Kiu kĩngĩ tũgakena nĩ tondũ nĩ twahota nginya na kũmenya atĩ aciari aingĩ matiroya atĩ ciana ciao ciena wathe na nyingĩ ciacio nĩ twahota kũmenya mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩndũ kĩa mũico nĩ tũrĩ na bill ĩrĩa tũtarĩ twakorwo nayo ya andũ arĩa mena wathe na nĩ tũrageria kũhinyĩrĩria andũ arĩa me mĩciĩ kana arĩa mena wathe kũmĩkinyĩra kana kũmĩikia mbere nĩgetha ĩhote kũhĩtũka nĩgetha nao magĩe na kĩndũ kĩngĩ matongoria. Rĩrĩ thirikari ĩrandĩkithia andũ arĩa marĩ na mawathe. Wanjiru augĩte gũtikaya kũgĩa mũthutũkanio kũringana na gĩkĩro kĩa wathe, kuona kwĩna mateta kuma kũrĩ andũ amwe makiuga arĩa marandĩkwo nĩ arĩa marĩ na mawathe makĩru. Andũ arĩa me mashinani-inĩ, macibũ maitũ, athuri a nyumba 10, o ũrĩa twĩkaga rĩrĩa tũreka maũndũ marĩa mangĩ ta thaa ici ũrĩa tũrahinyĩrĩria andũ meyandĩkithie nĩ tondũ wa bataraitha na kĩrĩa kĩngĩ, no twĩhoya atĩ ambunge aitũ, ma MCA aitũ nĩ mekũigua kwenda gũkinyĩra andũ aya me gũkũ thĩ nĩgetha mahote gũkinyia ũndũ ũyũ thĩinĩ wa mashinani na nĩgetha mũndũ wothe eigue nĩ ekũhota gũkorwo akĩandĩkithio. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Na mũtumia wa mũnini wa President Dorcas Rigathi nĩ ahingũrĩte ceceni ya kũrigita na ũcenjia wa mĩtugo kũrĩ arĩa marĩ na mathĩna ma ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia mwena wa Miritini kaunti-inĩ ya Mombasa. Ceceni ĩno ĩrĩa ĩgwĩkĩrĩra gũteithĩrĩria arĩa marikĩte ũhũthĩri-inĩ mũkĩrũku wa njohi na ndawa cia kũrebia nĩ gũkorwo na ũguni mũnene kũrĩ aikari a gĩcigo gĩkĩ kĩrĩa andũ aingĩ magũmĩirwo nĩ ũhũthĩri wa ndawa ici na gĩkĩro kĩnene. Pastor Dorcas augĩte itemi inene rĩrĩa rĩagĩrĩire kũhĩmbĩrio nĩ andũ othe nĩ kwaga gũtirika arĩa marikĩte thĩna-inĩ ũyũ, rĩu akĩũria a Kenya kũmathikĩrĩria na kũmateithĩrĩria gũcokereria mũtũrĩre kana mĩtũrĩre ĩrĩa ĩrĩ na ũguni kũrĩ o. That child must take the burden of changing the lives and shaping the destiny of our children. It is our responsibility and we are accountable to these children that sit before me. We do this in full realization of a great impression that we should leave no one behind. We cannot afford as a people to leave anyone out of the production structure and systems. Therefore, it is our responsibility to bring back our youth to participate in the national building. The first methadone that came to Mombasa, September 15th, 2016, I'm the one who administered the first dose as the pharmacist of the program. And I carry these people in my heart. The ones who know me, they still greet me. Wananitanga. Na arita njĩra ya kũhonokia mwana wa kahĩ ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ ndamathia ya njohi ngananie hamwe na ndawa cia kũrebia, makambuni hamwe na andũ kĩũmbe kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ meyumĩrĩtie kũnyitanĩra na thirikari kũhĩtana na thĩna ũyũ, kũrĩa amwe ao mambĩkĩte tabarĩra cia mĩthako na kũnyitĩrĩra arĩa marahonokio ndamathia-inĩ ĩno na njĩra itiganĩte. Wanjikũ ena ndeto ĩno.
Kaunti ya Kiambu ni imwe ya kaunti iria igũmĩirwo nĩ ndamathia ya njohi ngananie hamwe na ndawa cia kũrebia, na kumana na ũguo kambuni itiganĩte hamwe na andũ kĩũmbe matongoretio nĩ kambuni ya wendia wa ngari ya Maridadi Motors nĩ mambĩrĩirie kũnyitanĩra na thirikari mbara-inĩ ya kũhĩtana na thĩna ũyũ. Maugĩte itanya rĩao nĩ kwamba kũhonokia mwana wa kahĩĩ ũrĩa thengia wa gũkorwo ahutĩtio na njĩra nene nĩ ndamathia ĩno akoretwo akĩriganĩra, na arĩa marahonokio ndamathia-inĩ ĩno makanyitĩrĩrwo na njĩra itiganĩte. A boy child has been left out, but it is my prayer that the society will embrace the idea and the boys will change their focus in terms of their development, in terms of the way they think, in terms of the way they do things. Ũndũ ũyũ ũgĩkinyanĩrio na gũthakithia mũthako wa gofu kũndũ gũtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, makiuga nĩguo kũhotana mbara ĩno no nginya andũ na honge ciothe inyitanĩre na thirikari. Because we are trying to demystify this conversation of empowering the boy child. We do not want it to flow as a conversation that is supposed to be done by the government alone or by the politicians alone. We want it to be a social cause, and we want every person to understand that this is a great responsibility that we have to empower our boy children so that tomorrow they can be responsible citizens. It's supporting the boy child in form of it caters for the expenses. That is there is a golf fees that is normally paid when playing. There is a transport towards the place and sometimes accommodation. Mbeũ njĩthĩ nĩ morĩtio kwaga kuona njohi na ndawa cia kũrebia tarĩ cio kĩhonia kĩa mathĩna marĩa maragerera. My advice to Maridadi Motors is that they go to mashinani and take care of the boy that is taking drugs out there because of frustrations, and more so they can also look for something that they can do to empower them financially, because once they are busy with things that they can do, it means they will not go to drink, they will be responsible in their own homes. Ritana rĩngĩ nĩ kũrĩ thirikari gũkorwo ĩgĩtwara mũthako wa golf nginya mathukuru-inĩ nĩguo ũtuĩke mũthako wa andũ othe. Here in the country, many people perceive golf as a sport of the affluent, but when I travel out of this country, I get shocked. Like when I go to the Asian countries, you will find that, very ordinary people play golf. A salesperson in a simple company will tell you, today in the afternoon I'm going to play golf. And we need to demystify golf. It has to start with us, the golfers, by getting our non-golfer friends to come to the golf course. And we are saying it is a beautiful sport, and sport is one way of fighting the sedentary lifestyle that leads to lifestyle diseases. Kameme TV gĩthiĩ na mbere na gũkũgũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Wanjikũ. Na riboti yo kuma kuri Wanjikũ ni wa egũtũtirihĩra mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ, ngagũcokeria ngatho we wakorwo ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ. Riboti ta icio gũciamũkĩra thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra, koguo thiĩ na mbere gũtũcagũra. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko auma Nyambura wa Wamuca, ni njĩtagwo Mumbi wa Chege. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.